Dear students, welcome back again to our chemistry class. Now we will see about that is session 5. Okay, in this video we will be going to study about that is the defects in solids or imperfection in solids. Dear students, perfection in everyone's life it is quite difficult, and in chemistry it is also so difficult. We try to be perfect, efficiency of 100%, but it is also fail. Similarly, when I talking to the students about that is the regarding about the arrangement of atoms in solids, here the atoms are also try to be perfect in the solids. Atoms are also try to be perfect in the solids. So now in today's session we will be going to be discuss about defects in solids. In this we will study about line defect as well as point defect, and then types of point defect, and then stoichiometric defect. Okay, shall I start my session? Okay, please all of you listen carefully. So now first one is defects in solid. What is the defects? Defects is nothing but that is the deviation from ordered arrangement of particles in a crystal. Deviation from ordered arrangement of particles in a crystal. See this one, it is a crystal is there, okay, and these are the particles. What is meant by defects or imperfection in solid? Defects means deviation from ordered arrangement of particles in a crystal. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಒಳಗಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೋಯ್ತ್ರಿ, so that is known as defects or imperfection in solids. So now defects in the solids we have two types. First one is a line defect, another one is a point defect. Line defect, point defect. Point defect is a very important, and then line defect means the deviation from the ordered arrangement in the entire row of the lattice. Okay, so now here line defects means the deviation from the ordered arrangement of particles in a row. The deviation from the ordered arrangement of particles in a row in the lattice system. ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ರೋ ಒಳಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೇನ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ, ಈ ರೋ ಒಳಗಿಂದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಲೈನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. and then another one is point defect. What is meant by point defect? Deviation from ordered arrangement around a point or an atom in a solid crystal. It is known as point defects. Point defects ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀ deviation it arises from the ordered arrangement around the atoms or that is the point. Around the atoms or that is the points, it is known as point defect. ಇವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೀ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಐತ್ರಿ, ಈ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಒಳಗಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಸುತ್ತಲೂದೊಳಗಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. So therefore point defect is nothing but deviation from ordered arrangement around a point or an atom. Around a point or an atom in a solid crystal, it is known as point defect. Okay. So now next one is point defect. Again we have a different types of point defects. That is, first one is stoichiometric defect, another one is non-stoichiometric defect, and then third one is impurity defect. Now let's see first one, stoichiometric defect. First one is stoichiometric defect.
Stoichiometric defect means what? Stoichiometric defects means there is no change in molecular formula. There is no change in molecular formula, or stoichiometric ratio does not disturb, or stoichiometric ratio does not disturb in the solid. It is known as stoichiometric defect. Again, this stoichiometric defect we have classified into 4 different types. It is dependent upon ionic compound as well as non-ionic compound. First one, dependent upon, that is a non-ionic compound. It is having the 2 types. First one is a vacancy defect, and then another one is a interstitial defect. And then dependent upon ionic compound, we have 2 types. One is a Schottky defect, and then another one is a Frankel defect. So now first one is, according to non-ionic compound, vacancy defect is nothing but, that is some of the lattice sites are vacant. Some of the lattice sites are vacant. And the second one is interstitial defect. Interstitial defect is nothing but, that is the lattice point, it occupies, that is the interstitial position. Lattice point, it occupies, that is the interstitial position, it is known as interstitial defect. And the next one, according to ionic compound, that is the first one is a Schottky defect and the second one is a Frankel defect. What is meant by Schottky defect? Schottky defect is means removal of equal number of positive as well as negative ions, or the removal of equal number of cations and anions from the crystal system. It is known as a Schottky defect. And then another one is a Frankel defect. Frankel defect means the cations, it is occupies the interstitial position. Okay, cation, it missing from its lattice sites and it occupies the interstitial site, it is known as Frankel defect. Dear students, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಟೇಬಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಆ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಟೇಬಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್, ಸ್ಟೋಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೀ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. Second column is definition. I will take a long space because the definition is there, and then this is about the definition. And then third column is compound, type of the compound, type of compound. Fourth one is density. Fourth one is density. And then fifth one is structure of crystal lattice after defect. Fifth one is structure of crystal lattice after defect. So now first one is defect. What is the first defect is there? Vacancy defect. First defect is vacancy defect. What is the definition for the vacancy defect? Here some of the lattice sites are missing. Some of the lattice sites are missing. Some of the lattice sites are missing from the crystal. From the crystal is known as vacancy defect. Vacancy defects ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಒಳಗಿಂದ ಲೆಟೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಕೆನ್ಸಿ. ವೆಕೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಖಾಲಿ ಉಳಿಯೋದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗಿರುವಂತಹ ಲೆಟೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಉಳಿತೈತ್ರಿ. ಅವಾಗ ಖಾಲಿ ಇರುವಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪೌಂಡ್. ವೆಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡತ್ತೀವ್ರಿ? ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾನ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ನಾವು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ವೆಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್? ವೆಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ?
ಸಿ ವೆಕೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳತ್ತೀವು, ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಒಳಗಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮಿಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. And then next column is that is the structure of crystal after defect. Structure of crystal after defect. Just see this diagram, that is the vacancy defect. That is a diagram. Okay. ಅಂದ್ರೆ diagram ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬಹುದು ನಾವು likewise ತೆಗಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೀ ಒಂದು vacancy create ಆಗೈತೆ ಹೌದಾ. So this is the vacancy defect. And then second one. What is the second type? Second type ಯಾವುದಿತ್ತು ರೀ? Interstitial defect. Interstitial defect. What is the definition for the interstitial defect? Interstitial defects means the lattice point, it occupies the interstitial site. Lattice point, it missing from its original position, okay, and it occupies the interstitial site. It occupies interstitial site is known as interstitial defect. ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಟೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಜಾಗದೊಳಗಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿ. ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಇವಾಗ ಏನೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೀ ಒಂದು ಲೆಟೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಓಕೆ, ಒಂದು ಲೆಟೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಲೆಟೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೆಗಿತೇನೆ ರೀ. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯುಪೈಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್. ಇವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೀ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೈತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದು ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇನಾಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಅಕ್ಯುಪೈಸ್ ಆಗೈತಿ ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ರೀ? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾನ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ನಾನ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಟೈಪ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ? ಇವಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗತ್ತಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಟೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅಕ್ಯುಪೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತೋ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತೋ? Yes, it is the same. Means density remains same. Density remains same. Okay. So now next one. What is the third type? Third type is that is a Schottky defect. Okay. Third one is a Schottky defect. Before going to that one, I will repeat this once again. First one is a defect, definition, type of compound, density. So now first one is a vacancy. Some of the lattice sites are missing from its original position. Okay. So now in a entire crystal, and then it is appears in the non-ionic compound as its densities goes on decreases. Second one is interstitial, and then lattice points it missing from its original position and occupies at the interstitial site, and then here it appears in the non-ionic compound and its density remains same. And then third one is that is the Schottky defect. Third one defect is Schottky defect. What is meant by Schottky defect? Third one is Schottky defect. Schottky defect means here the removal of equal number of cations as well as anions. Here the removal of equal number of cations as well as anions. Removal of equal number of cations and anions from the crystal system. Type of compound, it is the ionic compound. Ionic compound. Density, what will be the density? Here we have to remove cations as well as anions. Its density is goes on decreases. And then next one, fourth one, Frankel defect. Later you will be see that is the structure of this defect.
Next one is Frankel defect. Frankel defect means that is the cations, it occupies interstitial sites. In this one, Frankel defect means cations, it missing from its lattice point and it occupies the interstitial site. So now it is a Frankel defect. So it is also arises in the ionic compound and its density will remains same. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ರೀ. ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸು ಮತ್ತು ಆನಯನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೀ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ರೀ? ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೀ, ಸಿ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸು ಮತ್ತು ಆನಯನ್ಸು ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೀ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯನು ಒಂದು ಆನಯನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. And the next one is a Frankel defect. What is a Frankel defect means? Here cations it occupies the interstitial site. ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜಾಗದೊಳಗಿಂದ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡ್ಕೋತಾವ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ Frankel defect. See, that is the diagram. Here one blue color particle, that is the cation, it occupies, this is the interstitial site, and then this is about the Frankel defect. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ರಿ? ಸ್ಟೋಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, and then another one is interstitial defect, and then another one is that is a Schottky defect, and then next one is a Frankel defect. Dear students, ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೀ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ Frankel ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ರಾಗ ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಬರಿಬೋದು, ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾನ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ನಾನೇನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿದೇನೋ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋದು. ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸರಿಸ್ತೀರಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ತೋರ್ಸತ್ತೇನೆ ರೀ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸು ಮತ್ತು ಆನಯಾನ್ಸು ಎರಡೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸು ಮತ್ತು ಆನಯಾನ್ಸ್ ಎರಡೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ Frankel defect. Frankel defect ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಯೋನಿಕ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸನ್ನು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಿಫೆಕ್ಟು ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತಾವ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟು ಮತ್ತು Frankel defect ಎರಡು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತಾವೆ. ಸೊ ನಾವು ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ರೀ. ಯಾವ ಟೈಪಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ರೀ? ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಹಾಕತ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರೀ? ಸೇಮ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟೋಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಈಸಿ ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಸ್ಟೋಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನಷ್ಟ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, that is the FISP, vacancy, interstitial, Schottky as well as Frankel, and then non-ionic, and then these both are the ionic. ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸನ್ನು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅಕ್ಯುಪೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ 4 main defects in the solids, that is according to stoichiometric defect. So now next one is, what are the properties of Schottky defect? What is meant by Schottky defect? There is a removal of equal number of, that is the positive as well as negative ion.
ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡೂ ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಯನ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜಸ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸು ಮತ್ತು ಆನಯನ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೈತೆ ರೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಮಾಸ್. ನೀವು ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸು ಮತ್ತು ಆನಯನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. And then it is having the high coordination number. It is containing the high coordination number. Coordination number is nothing but what? That is the number of neighboring particles, or that is the number of touching spheres. So this is about the properties of Schottky defect. And then next one is properties of Frankel defect. Okay, what is meant by Frankel defect? Frankel defect is nothing but that is the cations is missing from its original site and it occupies that is the interstitial site. It is known as a Frankel defect. So now this is about your lattice structure after the defect, and then it is having both vacancy as well as interstitial defect. Okay, vacancy ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ವೆಕೆನ್ಸಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಯನ್ಸ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೀ ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸು ಮತ್ತು ಆನಯನ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. And then next one, it is having a low coordination number. Idr coordination number ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ. Schottky defect ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈ ಇರ್ತೈತೆ. And then next one we will see about that is the density. Here there is no any change in the density because density remains same. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀ just it is occupies at the interstitial site. So that's why its density remains unchanged. And then next one we will see about that is the distinguish between that is vacancy defect as well as interstitial defect. What is the differences between vacancy as well as another one is the interstitial defect is there. Okay, so now first column is shows that is the vacancy defect and then another one is a interstitial defect. What is meant by vacancy defect? In which some of the particles are missing from its lattice sites. Vacancy defect ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ lattice sites ದಿಂದ particles miss ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾವ್ರಿ. So that is the vacancy defect in which some of the particles are missing from the lattice site. But in the interstitial defect ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಇಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಅಕ್ಯುಪೈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಒಳಗೆ ಲೆಟೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯುಪೈಸ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. And then next one, vacancy defect. Density goes on decreases. Why the density goes on decreases? Because we have to remove the particles from the entire crystal. ನಾವು ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತೆ ರೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೆಕೆನ್ಸಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ more interest, then you can draw the diagram like this one. This is about the vacancy defect and then that diagram it is about the interstitial defect. Okay, so now next one is differences between the Schottky defect as well as Frankel defect. Dear students, now here it is a very important point. Okay, Schottky defect as well as Frankel defect. And then here I am taking the 3 column. Okay, because ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ 3 column ಹಾಕಿನ್ರಿ. First one column it shows that is a condition. Second one column is Schottky defect and then third one column is a Frankel defect. First one condition means what? Size of cation and anion. Size of cation and anion in the Schottky defect. Size of cation comparable with the size of anion. In the Schottky defect, size of cation it is comparable with the size of anion. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. In Frankel defect, anion is having a greater size than that of the cation. Anion is having the greater size than that of the cation. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ Schottky defect ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಟಯನು ಮತ್ತು ಆನಯನ್ ಎರಡು ಕಂಪೇರೇಬಲ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಬಟ್ ಇನ್ Frankel defect ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನಯನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ಸೈಜ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಯನ್. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್.
Already you know in that is the properties of Schottky defect as well as Frankel defect. What about the coordination number in the Schottky defect? That is the high, and then coordination number in the Frankel defect, that will be the low. And then next one is the density. In the Schottky defect, density is decreases. Why the density is decreases? Because we have to remove the equal number of cations and anions from the entire crystal. So therefore it is decreases. And then next one in Frankel defect, it remains same. Why it remains same? Because that particles occupies in the interstitial site only. So now next one is a defect. Schottky defect, it shows a vacancy defect, as well as Frankel defect, it shows both vacancy defect as well as interstitial defect. And then next one, that is the example, Schottky defect NaCl, KCl, KBr, and then Frankel defect, it is the silver chloride as well as zinc oxide. And then here the example for this Schottky defect, one is a sodium chloride as well as potassium chloride as well as potassium bromide. In the Frankel defect, one is that is the silver chloride and then zinc oxide. But silver bromide, AgBr, silver bromide, it acts as an both Schottky defect as well as Frankel defect. Silver bromide, it acts as in both Schottky defect as well as Frankel defect. It is a very important point. ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಿಫೆಕ್ಟು ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ AgBr. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫ್ರಾಂಕೆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫ್ರಾಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್? ಈ ಸೆಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ stoichiometry defect. In this stoichiometry defect we have two types main. First one is the stoichiometry defect. In this section we have that is the two types. Okay, so now here one is a line defect, another one is a point defect. Again in this point defect we have four types. What are those? Dependent upon ionic compound as well as dependent upon non-ionic compound. First two are non-ionic and then second two are ionic. First one is dependent upon non-ionic, vacancy defect, and then interstitial defect, and then dependent upon the ionic compound, Schottky defect, and then another one is a Frankel defect. Okay, so idistu gottittu antandre nanu ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳೇನಲ್ರಿ, ಆ ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಬರೀತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ now will be the over, that is this session, and then remaining part we will discuss in the next session. Thank you.